Наук України. І я представляю доповідачів на цьому брифінгу. Це Ірина Суслова, народний депутат України, об'єднання «Самопоміч», та громадський активіст Руслан Гаврилюк. Прошу. Добрий день. Ірина Суслова, політична партія «Воля», позафракційний народний депутат. Трошечки помилка. Тема нашого брифінгу є «Викриття корупційних схем по розкраданню земель Національної академії наук України». Всього загалом було близько 1 мільйона гектарів землі, і наразі на балансі Національної академії аграрних наук лишилось всього-навсього 500 тисяч гектар землі. Це говорить про те, що як мінімум половина земельних паїв були розкрадені по 3 схемам. Дуже коротко по 3 схемам зараз пройдемось. А саме, перша схема – це коли Національна академія аграрних наук приймає рішення про передачу земель органам місцевого самоврядування, після чого створюється відповідне державне підприємство, яке заключає договір оренди або співпраці з торговим домом, товариством з обмеженою відповідальністю, торговий дім, Украгропром, фактично, яке надає ті чи інші послуги по тим чи іншим видам діяльності. Наприклад, або продає паливно-мастильні матеріали і фактично Національна академія наук, державне підприємство, яке діє на території, закуповує їх, або купує ті чи інші товари, які виробляє фактично державне підприємство по заниженій ціні або по завищеній ціні. Відповідно, таким чином державне підприємство, яке створене при Національній академії наук, фактично це призводить до того, що воно там за рік доводиться до стану банкрутства, потім за рішенням суду відбирається повністю все обладнання і остаткування, яке стоїть на балансі відповідного державного підприємства, і згодом всі ті землі переходять за борги до Украгропрому, торгового дому Украгропрому. Хочу зазначити, що торговий дім Украгропром належить безпосередньо Сергію Таруті, який є фактично власником, і це є інформація у відкритих джерелах, вона є в загальному доступі в мережі інтернету, неодноразово це показували по телебаченню у відповідних програмах. Значить, друга схема, по якій відбувається розкрадання землі, це коли Національна академія наук рішенням загальних зборів фактично передає майно у розпорядження президії Національної академії наук. Таким чином, члени президії захоплюють ті чи інші території або ті чи інші підприємства і фактично на них вже здійснюють безпосередньо свою діяльність у рамках своїх конкретних інтересів. І третя схема – це Національна академія наук передає земельну ділянку під виглядом того, що земельну ділянку, яка має особливий статус, і землі мають особливий статус, під виглядом того, що на ній має здійснюватися відповідна діяльність щодо того, аби можна було вирощувати ту чи іншу сільськогосподарську продукцію, і згодом такі землі просто використовуються під забудову, передаються фактично також тим чи іншим фірмам, які здійснюють забудову на тій території. Треба зазначити, що будь-яка земля, на думку НАН, буде стратегічно важлива і може бути забрана з володіння певних осіб та передана на баланс НАН, після чого задіюється знову схема перша і відповідно державне підприємство укладає ті чи інші договори з Украгропромом. Як правило, Украгропром уклало дуже багато договорів по всій території України з багатьма підприємствами, і зараз про конкретний приклад буде говорити Руслан Гаврилюк. Значить, і після того задіюється схема його доведення підприємства до банкрутства, і фактично за борги забирають повністю все остаткування і землі, які знаходяться, для прикладу, Мелітопольський район, село Відродження, 120 працюючих на державному підприємстві, 64 гектари землі у їх відданні знаходяться. Хочу сказати про те, що насправді приїхали сьогодні з Русланом Гаврилюком, це дуже яскравий приклад, про який він зараз розкаже, на прикладі підприємства «Відродження», розповідати про те, що після того, як на прикладі одного підприємства на території Запорізької області була їм і іншими активістами, фактично, які проживають в селі Відродження і працюють на державному підприємстві «Відродження», була викрита ця схема, яка пов'язана безпосередньо з фірмою «Украгропром», яка заключила договори. На нього було здійснено неодноразово напад і навіть було зафіксовано працівниками внутрішніх справ, знято відповідно
побої, і були зафіксовані побої в особливо тяжкій формі. Після того, як ми зробили ряд депутатських запитів, я разом з колегою Юрієм Дерев'янкою, також депутат від партії «Воля», ми спрямували відповідні запити і до Міністерства АПК, до міністра, і до Міністерства внутрішніх справ, і до Генеральної прокуратури, зробили ряд звернень щодо того, що така схема діє, таким чином доводяться державні підприємства до банкрутства, таким чином володіють фактично незаконно землею окремі особи, які є сьогодні навіть в парламенті. Руслану знову надійшли погрози, і після чого ми зробили ще одне депутатське звернення щодо того, аби держава забезпечила йому, як громадському активісту, який сьогодні викриває схему, на якій заробляють окремі підприємства мільйони гривень просто в окремих областях, забезпечила державну охорону. На жаль, поки відповіді не отримали, і просимо просто вас і звертаємося до всіх засобів масової інформації зробити цю інформацію поширеною, адже розуміємо, що сьогодні, незалежно від того, наскільки люди дізнаються про цю історію, конкретну історію з Мелітопольського району Запорізької області, про конкретні 3 схеми, які сьогодні реалізовує Національна академія аграрних наук, то після того ми зможемо дійсно захистити людину, надати їй такий публічний захист і статус, що не дозволить фактично здійснювати над нею фізичну розправу. Передаю слово Руслану. Будь ласка. Доброго дня всім присутнім. Мене звуть Гаврилюк Руслан, житель села. Hello to everyone present here. I am Ruslan Gavriluk, a student of the Southern University. In October 2013, I was invited to the meeting at our village. This very meeting, it became clear to me that in 2011, Tovagroprom company had signed an agreement. The essence of the agreement was as follows. The company supplied chemicals 50% higher than the market price, and the farm company had to grow the crops and plants and give them to Agroprom. As you know, in 2011, this was drought period, and there was no rich harvest, so there was nothing to deliver to Ukragroprom company. This very company demanded 100% fine over the expected amount, and our enterprise currently owes 18.5 million hryvnias. There are 126 enterprises like this in our country. I contacted 37 enterprises like ours. For example, one in Vasilivsky region, or one more in this very region, Liko, Znamenka, Kamensko-Dniprovsky region, and so on and so forth, all over Ukraine. So the residents of these settlements demanded in 2013, and they continue to claim now. The fact is that equipment is being sold. We want to use our legitimate rights for receiving the land in our use. I was chosen the head of the initiative group for half a year. I was combating, and we were sending collective referrals to the village administrations and even to Verkhovna Rada. I come here to Kyiv as to my primary job place, and we received no concrete information. When I came up to the National Academy of Agrarian Sciences, they told me that our enterprise owed 180
millions. I, along with other civic activists, launched investigation. We were a successful enterprise. We were boasting of the enterprise, and out of nowhere we have this big debt. So people raised and we blocked the highway to Simferopol. As a result of this activity, I was attacked at 3 after midnight, at 3 a.m. I received injuries, but people came up again, blocked the highway, and we received no other response but promises. Then in 2014, under my leadership, we gathered all the residents of villages in Zaporizhia Oblast. We came up to the Oblast state administration and we explained if the minister does not pay attention to our problem, then there will be a village Maidan. Again, we were promised golden mountains, but the promises are not fulfilled so far. Yesterday, at 4 a.m., I received a telephone call from the civic activist from Kherson Oblast. I previously spoke about them, about those 37 enterprises I contacted. She was also attacked. I would not like to give you details, but they are really grave. She is a woman, you know, she took her child and just left her settlement. Yesterday I was asking her not to be afraid, to come to Kyiv with me to find protection, but the answer was, Ruslan, just gather your belongings and run away. Yesterday I had talks with civic activists. I also gathered a meeting in my native village yesterday, and we so what the common residents of villages demand? They need only one thing: for the prosecutor's office to carry out real investigation of the mentioned schemes, to have a look at the price margin, and we are even ready to repay the debt. But the debt which reflects real sums. But the following was done 2 weeks ago. These very enterprises were visited by evacuation vehicles of the Ukragroprom. All the equipment was lifted, was loaded, and they interrupted this huge campaign. I came up to Kyiv. I discussed with Ірина Suslova the problems. I saved this very farm, but yesterday there was a resolution to ban alienation of the whole property. It means that so far civic activists are protecting our farm and we are not seized the equipment, but up to the harvest time, we may be deprived of this equipment and machinery. You know, they seize equipment and machinery as repayment of the fine. So I described you the scheme in details. What pertains the residents of the rural areas, they wanted to leave everything and come here to Kyiv, but as far as you know, a suing campaign is in process so far. But they asked me, they elected me to be their representative and highlight this problem.
because if nothing is done, all the rural areas representatives will be here in Kyiv under Verkhovna Rada, and they expressed their intention to create rural 100. They demand investigation of the mentioned schemes. Maybe some officials were displaced from their positions, but the scheme is in place so far. So if nothing changes in April, all the rural activists will be here in Kyiv. We demand the prosecution and the criminal proceedings against these illegal actions. Secondly, introduction of amendments to the Land Code of Ukraine to protect lands beyond the rural areas, the village, and to leave this land at the possession of the villages. I would like to work for myself. I do so. I pay all the taxes to the state budget. I earn bread for me and for the whole of Ukraine. So to exemplify these very enterprises, 126 of them are state enterprises, and they are allegedly engaged in agricultural business. For example, for some kind of wheat, we receive 100%, for other more than 100. As regards of hybridization, the academy arguments, we may not be engaged in this. 10, 20 hectares of land is more than sufficient in order to carry out hybridization. As of 2010, they had over 1 million hectares. So far, they have only 360,000 hectares. Where did that land go? Currently, they are using this very land available. That is why I ask everyone for assistance. I ask the General Prosecutor's Office to be engaged in the matter and don't mock at our village. Just the previous year, we helped our economy, we raised our economy and helped it boost. Thank you so much. Additionally, I would like to mention and demonstrate some documents. Факти і звернення. Additionally, I would like to mention that we send our letters to Mr. Avakov, to Mr. Yatsenyuk. We also send second letter to Mr. Avakov. We read an address to Mr. Shokin from the parliament and to the Minister of Agrarian Policy, Pavlenka. That is, we submitted all necessary documents, we disclosed those schemes, and we described all the outcomes, negative outcomes from the schemes. As Vola Party, we have registered a draft law providing for transfer to the local communities the right to dispose the land around their villages, which will allow those local communities to keep control over those lands, and it won't be possible to apply such schemes anymore. And also we suggested to amend legislation in a way that the land plots around villages, but not in villages, won't be disposed without permission of local residents.
Thank you very much for this opportunity to reveal this schemes, and unfortunately it's not an example of some specific village and some specific case. This is a systemic scheme which is applied in many enterprises in Ukraine, and we expect that those things which were described today, they will allow to protect such activists as Ruslан Гаврилюк from Zaporizhia Oblast, from those bandits and criminals who try to intimidate employees of such enterprises, where they try to employ unfair schemes. As for yesterday's case with another activist, we will make inquiries to the Ministry of the Interior, to the Prosecutor General. I hope that this will be the last such case, and that in future we will manage to stop this negative process. If we have any questions, we are ready to answer them. Well, I have a question. You mentioned documents, and we mentioned in your press release that you addressed to the Ministry of the Interior and the Prime Minister, whether you've got any answers from them. Unfortunately, neither the answer from the Prime Minister nor the answer from the Ministry of Interior, and even more the answer from the Ministry of Agriculture were not received. We made the members of parliament inquiry to the Prosecutor General. I believe that Prosecutor General has already successfully demonstrated that he can fight against such offenders, and that he will able to tackle the situation. We have a lot of information which I hope allows to start proceedings against and persecution against the offenders. Thank you very much for your presentation.